Hello everyone, welcome to Mohendra Coaching Center's channel. Today I am going to discuss this phrase, prove one's mettle. You can use this phrase to make your writing and speaking impressive. So without wasting time, let's discuss the meaning of this phrase and its uses. Prove one's mettle means to prove how tough one is or to prove one's caliber. Caliber means ability. In Punjabi, this phrase means ਜਦੋਂ किसी ने prove करना होए लोਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਸੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ prove ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ then ਆਪਾਂ ਇਹ phrase use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Let's look at a few examples and see how this phrase can be used. For example, there is hardly any area where women have not proved their mettle. It means कि शायद ही कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ women ਨੇ ਆਪਣੀ ability prove ਨਾ ਕਰੀ ਹੋਏ. They are in space research, they are in military, they are in cockpit, so they are in every field. So it means कि they have showed their abilities in every field. So ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ability prove ਕਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that person has proved his mettle. So next example is sportsmen and athletes have proved their mettle since they have been selected out of millions and billions, hence they deserve an exorbitant salary. Exorbitant means very high. The whole sentence means कि sportsmen and athletes ने अपनी ability सब दे सामने prove करी हुंदी आ अपना talent सब दे सामने prove ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ क्योंकि ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ select ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ. It means कि ਜੋ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਸੈਲਰੀ. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀ ਆ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੂਵ ਵਨਸ ਮੈਟਰ. I hope you have understood the meaning of this phrase and you can use this phrase in various other sentences. If you find this video informative and worthwhile, then please share it with your friends and subscribe my channel. So that's it for today's session. Thank you for watching and have a good day.